Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 10. We're to present about use of liability accounting information in budget preparation. Penggunaan informasi akuntansi tanggung jawab dalam persiapan anggaran. This is our members of group. Mahfirdatri Mulyawati as first speaker, Ika Wahyuning Tias as second speaker, Nurul Fitriana as third speaker, and Ulfariana as last speaker. Budget definition. Budget, a work plan that is expressed quantitatively as measured in standard monetary units and other units of measure covering the long term set in the program preparation process. Anggaran merupakan rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lainnya, mencakup penetapan jangka panjang dalam proses persiapan program. Budget preparation, the process of making a work plan for a period of 1 year, which is expressed in monetary units and other quantitative units. Persiapan anggaran, proses pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif lainnya. Why do companies build a budget? Kenapa perusahaan membangun anggaran? First, to guarantee the achievement of a blueprint for the term program, which include market share, product and production technology, employment, finance, corporate image, management information system, corporate culture at a cost according to what was previously planned. Second, within 1 year bringing the company to certain desired condition with certain calculated research. Third, enable top management to choose a work plan that has a good impact on profits. Management use volume and profit analysis technique. Last, measure the value of research in the process of allocating research to the responsible manager. Yang pertama, menjamin tercapainya cetak biru program berjangka yang meliputi pangsa pasar, produk dan teknologi produksi, ketenaga kerjaan, keuangan, citra perusahaan, sistem informasi manajemen, budaya perusahaan dengan biaya sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Dalam 1 tahun, membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya yang diperhitungkan tertentu. Yang ketiga, memungkinkan manajemen puncak untuk memilih rencana kerja yang berdampak baik pada keuntungan manajemen menggunakan volume dan teknik analisis keuntungan. Yang terakhir, ukur nilai sumber daya dalam proses mengalokasikan sumber daya kepada manajer yang bertanggung jawab. Difference in budget and forecast. Perbedaan anggaran dan perkiraan. Budget karakteristik. Karakteristik anggaran. First, budget is set in financial units and regulation other than finance. Anggaran dinyatakan dalam unit keuangan dan peraturan selain keuangan. Second, the budget generally covers a period of 1 year. Anggaran biasanya mencakup jangka waktu 1 tahun. Third, the budget contains commitment or management disruption. Yang ketiga, anggaran mengandung komitmen atau gangguan manajemen. Fourth, the budget proposal is reviewed and approved by the competent authority higher than the budget preparation. Proposal anggaran ditinjau dan disetujui oleh otoritas yang berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan program. 5. Once approved, the budget can only be changed under certain condition. Yang kelima, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Last, periodically actual financial performance is compared against budget and difference are analyzed and explained. Yang terakhir, secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan perbedaan dianalisis
dan dijelaskan. Next, we'll explain Ika Wahyuning Tias. My name Ika Wahyuning Tias Hairunisa, nomor identity 417. Forecast characteristic. The forecast can be started in a financial unit or in a non-financial unit. Forecast can cover a variety of time periods. Preparation of forecast is not responsible for achieving predicate results. The forecast does not require the approval of the party having higher authority. The forecast will always be updated if new information shows change, and the last deviation from those predicates are not analyzed formally or periodically. Perbedaan anggaran dan perkiraan, karakteristik perkiraan. Number 1, perkiraan dinyatakan dalam suatu keuangan atau dalam satuan selain keuangan. Kedua, dapat mencakup berbagai macam jangka waktu. Ketiga, penyusunan perakiraan tidak bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang diperkirakan. Nomor 4, perkiraan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi. Nomor 5, perkiraan akan selalu dimutakhirkan jika informasi baru menunjukkan perubahan dan penyimpangan dari yang diperkirakan tidak dianalisis secara formal atau secara berskala. Position of the budget in company planning. Intercompany planning is implemented through 4 stages. Number 1, mapping philosophy and mission. Number 2, goal setting and strategy. Number 3, program development. And number 4, budgeting. Kedudukan anggaran dalam perencanaan perusahaan. Perencanaan penyeluruhan perusahaan dilaksanakan melalui 4 tahap. Pertama, penetapan filosofi atau misi. Kedua, penetapan tujuan dan strategi. Nomor 3, penyusunan program. Dan nomor 4 adalah penyusunan budgeting atau anggaran. Budget function. The budget is the final result of the work plan preparation process. The budget is a blueprint of activities that the company will carry out in the future. Internal communication tools that connects various organization units within the company and which connects low manager with top managers. Brain match used to compare the actual result of operating. A control tool that allow management to pinpoint the strong and weak areas for the company. Tool in influence and motive manager and employee to always act effectively in accordance with organization goals. Fungsi anggaran. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang. Alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer bawah dengan manajer atas. Tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya. Alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan. Dan terakhir adalah alat untuk memengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi. Budget preparation organization. Budget commit to budget department. Number 3, accountability center manager. Organisasi penyusun anggaran, komite anggaran, 2 departemen anggaran, dan 3 adalah manajer pusat pertanggungjawaban. Number 1, the budget committee consists of number 1, main director as chairman and concurrently a member of the
Commit. Number 2, Marketing Director as a member. Number 3, Director of Production as a member. Number 4, Director of Financial and Administration as a member. And the last, Finance Department Manager as a Commit Secretary. Organisasi penyusun anggaran. Komite anggaran terdiri dari pertama adalah direktur utama sebagai ketua merangkap anggota komite, dan kedua adalah direktur pemasaran sebagai anggota, tiga adalah direktur produksi sebagai anggota, keempat direktur keuangan dan administrasi sebagai anggota, lima manajer departemen keuangan sebagai sekretaris komite. Number 1, duties of the budget committee. Number 1, formulate budget goals and main company policies for the fiscal year. Number 2, deliver information regarding the main objective and policies to the responsibility center manager. Number 3, reviewing draft budgets submitted by the accountability center manager. Number 4, negotiated with the accountability center manager regarding the proposed budget draft. Number 5, submit a draft of the company's overall budget to the board of commissioner in the general meeting of shareholder. 2, budget department function. Issuing procedure and form for preparing the draft budget for each responsibility center in the company. Coordinating and issuing assumptions are used as the basis for drafting the company's budget. Assist each responsibility center manager in drafting a center accountability budget. Processing the draft accountability center budget into a draft master budget. Analyzing budget realization. Interpreting the result and making a brief report on the result of the analysis to the board of director. Analyzing budget realization and providing recommendation to the budget committee. Administer the company's budget adjustment and change process. The aspect budget preparation. Master budget preparation process. First, the budget committee prepares budget guidelines containing the company's main policies in the fields of marketing, production, human resource, finance, and general to department manager as the basis for submitting a draft budget for the accountability center. Number 2, preparation of a draft sales budget by the marketing department based on the company's main policies and short-term sales forecast. Number 3, compilation of the draft budget per responsibility center based on the company's main policies and the draft sales budget by the manager of the responsibility center. Number 4, preparation of a draft budget for finished product supplies by the production department. Number 5, preparation of sales cost budget draft by budget department based on production cost budget design, finished product preparation budget design, and sales budget draft. Number 6, preparation of project profit report draft based on sales budget design, sales cost budget design, marketing cost budget design, administrative and general cost budget draft. Number 7, preparation of a draft capital budget based on long-term sales forecast. Number 8, preparation of a draft cash budget based on the sales budget design, the draft cost per accountability center, and the draft capital budget. Number 9, complication of a projected balance sheet design based on the draft cash budget and various other assumptions. Number 10, drafting a working capital budget. Number 11, reviewing the draft accountability center budget by the budget committee. Number 12, negotiation of the draft budget for accountability center cost between the center manager of responsibility and the budget committee.
Okay, next explanation. Approval of the draft budget for Central Accountability Cost by the Budget Committee. Proses penyusunan anggaran induk yang ke-13. Persetujuan rancangan anggaran biaya pusat pertanggungjawaban oleh Komite Anggaran. Adjustment of the draft master budget by the Budget Department as a result of the negotiation process between the Accountability Center Manager and the Budget Committee. Penyesuaian rancangan anggaran induk oleh Departemen Anggaran sebagai akibat dari hasil proses negosiasi antara para manajer pusat pertanggungjawaban dengan Komite Anggaran. Submission of the draft master budget by the Budget Committee to the Board of Commissioner and the General Meeting of Shareholder. Pengajuan rancangan anggaran induk oleh Komite Anggaran kepada manajer, komisaris, dan rapat umum pemegang saham. Review the draft master budget by the Board of Commissioners and the General of Shareholder. Penelaahan rancangan anggaran induk oleh Dewan Komisaris dan rapat umum pemegang saham. Ratification of the draft master budget to become the parent company budget by the General Meeting of Shareholders. Pengesahan rancangan anggaran induk menjadi anggaran induk perusahaan oleh rapat umum pemegang saham. Behavioral aspect budgeting. Budgeting is concerned with the behavioral that is carried out in the budgeting process and the behavioral that arises as a result of people trying to live on a budget. Penyusunan anggaran aspek perilaku. Dalam penyusunan anggaran bersangkutan dengan perilaku yang dibawa dalam proses penyusunan anggaran yang timbul sebagai akibat orang mencoba hidup dengan anggaran. In the budgeting process, there may be concern in the marketing managers about the possibility of not raising the policy cost limit for his department and the fear of a manager having to say that for the next fiscal year there will be no increase in employee salaries and wage, as well as jealousy in the heart of certain manager to other manager who get approval of their budget increase. Dalam proses penyusunan anggaran, kemungkinan akan timbul kekhawatiran di hati manajer pemasaran mengenai kemungkinan tidak dinaikkannya batas biaya kebijakan untuk departemennya, dan ketakutan seorang manajer yang mengatakan bahwa untuk tahun anggaran yang akan datang tidak akan ada kenaikan gaji dan upah karyawan, serta kecemburuan dalam hati manajer tertentu kepada manajer lain yang mendapatkan persetujuan kenaikan anggaran biaya. The stage of budget control process. First, targeting. Second, implementation. Third, control and evaluation. Tahap-tahap proses pengendalian anggaran. Yang pertama yaitu penetapan sasaran, yang kedua implementasi, dan yang ketiga pengendalian dan evaluasi. Characteristic of a good budget. First, the budget is prepared based on the program. Karakteristik anggaran yang baik. Yang pertama, anggaran disusun berdasarkan program. Second, the budget is prepared based on the characteristic of the responsibility center formed within the company organization. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan. Third, the budget function as a planning tool and control tool. Yang ketiga, atau karakteristik anggaran baik yang ketiga yaitu anggaran berfungsi sebagai alat perencana dan alat pengendalian. I think that's all from the group 5. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.